సో, హలో, హాయ్ అందరికి. సో, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, CHSL ఎగ్జామ్ అనేది 2022లో జరిగింది కదా! సో, ఆ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్‌లో టైర్ 1 ఉంది కదా ఎగ్జామ్. సో, ఆ టైర్ 1లో ఏవైతే హిస్టరీకి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగారో, సో, ఈ వీడియోలో అనేది మొత్తం టోటల్‌గా చెప్తాను. యాన్షియంట్ హిస్టరీ, మిడెవల్ హిస్టరీ, మోడర్న్ హిస్టరీ. సో, మొత్తం అన్నీ కవర్ చేశాను. హిస్టరీకి సంబంధించిన ఏవైతే ప్రశ్నలు వచ్చాయో, సో, ఈ వీడియోలో అన్నీ చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ పల్లవాస్? ద ఆన్సర్ వచ్చేసి కాంచీపురం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ పాండ్యాస్? మదురై. సో వాట్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఆఫ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ అబౌట్ డాష్ ఇయర్స్ ఎగో ఎంపరర్స్ ఇన్ చైనా బిగన్ బిల్డింగ్ ద గ్రేట్ వాల్? 2400. విచ్ సిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ది ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్? హరప్పా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హరప్పన్ టౌన్స్ వాజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ది కాదిర్బైట్ ఇన్ ది రన్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 పార్ట్స్? ఆన్సర్ వచ్చేసి ధోలవేరా. మేఘదూత వాజ్ రిటన్ బై విచ్ పోయట్ ఆఫ్ యాన్షియంట్ ఇండియా? కాళిదాస. ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ మౌర్యన్ ఎంపైర్ వాజ్ లేడ్ బై చంద్రగుప్త మౌర్య. Rajaraja I considered the most powerful Chola ruler, becoming king in 1985. Who wrote the Harishcharitra, a biography of Harshavardhana? Banabhata. Buddha meditated for days on end under a peepal tree at dash where he attained enlightenment? Bodh Gaya. Who among the following was a ruler of Sugna dynasty? Pushyamitra. Which of the following was not a component of lion capital at Sarnath, India? Creed cow representing south direction. In which of the following cities of Indus Valley civilization has a dockyard being found? Lothal. So, medieval history. In which year was Razia removed from throne of the Delhi Sultanate? 1240. The famous monument Aram Bagh was built by Babar. It is located in Uttar Pradesh. During which of the following years did Qutbuddin Aibak rule? Who was the first female Muslim ruler of India? Razia Sultan. Who among the following appointed Aziz Kumhar, a wine distiller, to high administrative post? Muhammad Tughlaq. Ruler of which dynasty built the famous iron pillar in Delhi? Gupta. Humayun's tomb situated in Delhi is built by Bega Begum. Raman wants to use a rear view mirror in his vehicle. Which type of mirror should he pick for it? ఇది సైన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్. షేర్ ఖాన్ డిఫీటెడ్ హుమాయూన్ ఎట్ కనౌజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1540. హూ ఎంపైజ్డ్ ద వర్షిప్ ఆఫ్ గాడ్ యాజ్ నిరంకార్? నిరంకార్ అంటే ఫార్మ్లెస్ ఇన్ పంజాబ్? బాబా దయాల్ దాస్. హూ బిల్ట్ ద పతార్కి మస్జిద్ ఇన్ పాట్నా, బీహార్? పర్వేజ్ షా. In 1889, Lord Dias signed the Amritsar Treaty with Maharaj Ranjit Singh. Charles T. Metcalfe. Which singer was one of the Navaratna's 9 jewels in the court of Mughal Emperor Jalaluddin Muhammad Akbar? Tansen. Babur, the first Mughal emperor, succeeded to throne of Fargana in dash when he was 12 years old, 1494. Dias administration became the model followed by the great Emperor Akbar when he consolidated the Mughal Empire. Sher Shah Suri. Which of the following forts was principal capital of Qutub Shahi dynasty in Hyderabad? Golconda Fort. The poet Saint Kabir Das was born in dash sometime in the 15th century. Kashi. In which year was Battle of Peshawar fought between Raja Jaipal and Muhammad Ghazni? 1001. Who of the following person wrote a book named Kitab ul Hind? Al-Biruni. Which of the following rivers flowed through Magadha? Ganga and so on. Who among the following was famously known as the Parrot of India? Amir Khusro. Who among the following wrote a history of Akbar's reign titled Akbarnama? Abul Fazl. Dash was the capital city of Vijayanagara Empire? Hampi. The city of Fatehpur Sikri was built by
Akbar. When did Indigo revolt, a peasant movement started in India? 1859. Ain Akbari, a document on life of Mughal ruler Akbar does not contain information about ancestors. మోడర్న్ హిస్టరీ కట్ చేసాం అండ్ మిడివల్ అయిపోయింది. మోడర్న్ మోడర్న్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ ఇయర్ మహాత్మా గాంధీ ఆర్గనైజ్డ్ ఏ సత్యాగ్రహ ఇన్ ది కేద్ డిస్టిక్ ఆఫ్ గుజరాత్ ఇన్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ పీజెంట్స్? 1918. హూ లెడ్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియన్ కంపెనీ? రాబర్ట్ క్లైవ్. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డివైజ్డ్ ఏ పాలసీ దట్ కేమ్ టు బి నోన్ యాజ్ ద డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ లైప్సిగ్? లార్డ్ డల్హౌసీ. Which Indian freedom fighter is also known as Bismarck of India? Sardar Vallabhbhai Patel. Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? Charles Cornwallis. Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? Charles Cornwallis. The first cotton textile mill in Ahmedabad was started in which year? 1861. Who wrote the famous novel Durgesha Nandini? Bankim Chandra Chatterjee. In which year was the Arms Act passed in India? 1959. In which year was the Pitt's India Act passed? 1784. The Indian National Congress was established when delegates from all over the country meet at Bombay in December 1885. 72. Which of the following is not an application of software operating system? సో ఇది కంప్యూటర్కి సంబంధించింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ నేమ్ ఫర్ ఈస్ట్ కోస్ట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆఫ్ ఇండియా? మల్బార్ కోస్ట్. నీలిమా పర్ఫార్మ్స్ కలేబియా డ్యాన్స్ ఫామ్. విచ్ స్టేట్ డస్ దిస్ డ్యాన్స్ ఫామ్ బిలాంగ్ టు? రాజస్థాన్. Which of the following statements is correct regarding the socialist society in the economy? First one, the government decides what goods are to be produced. Distribution of goods under socialism is supposed to be based on what people need. ఆన్సర్ వచ్చేసి బోత్ 1 and 2, అంటే అవి రెండు కరెక్ట్. రూలర్ ఆఫ్ విచ్ డైనాసిటీ బిల్ట్ ద ఫేమస్ ఐరన్ పిల్లర్ ఇన్ ఢిల్లీ? గుప్తా. హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టార్టెడ్ ది కుకా మూవ్మెంట్? Satguru Ram Singh. In Khed, Gujarat, Patidar peasants organized non-violent campaigns against which of the following demand of the British? High land revenue. ఆ పీజెంట్ మూమెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఏం కారణం అంటే ప్రజల నుండి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ల్యాండ్ నుంచి బాగా రెవెన్యూ అనేది కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో అందుకే ఆ పీజెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. In India, the British government enacted a legislation banning the using of printed cotton textiles chains in England. Interestingly, this act is known as the Calico Act, 1720. In which year was a law passed in India to make conversion to Christianity easier? 1850. In 1929, under the presidents of Dash, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj, Jawaharlal Nehru. In a drama, Hema spoke, Swaraj is my birthright and I shall have it. Which Indian freedom fighter gave this slogan? Balagangadhar Tilak. On 12th August, the Mughal Emperor appointed the East Indian Company as the Diwan of Bengal. 1765. In Dash, East Indian Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to trade with East. 1600. When was the Bardoli movement launched? 1928. When was the Lucknow Pact signed by all Indian Muslim League and National Congress? Indian National Congress. 1916. Under the Dash Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount or supreme. Hence, its power was generated that if Indian states. Lord Hastings. Which of the following pair is correct regarding the East Indian Company Army? First one, swar, a men or horses. Musket, a heavy gun used by infantry soldiers. Both 1 and 2 అంటే అవి రెండు కరెక్ట్. Mahatma Gandhi abruptly called off the non-cooperative movement when in Dash a crowd of
peasants set fire to a police station in Chaura Chauri, February 1922. Which of the following was the capital under the ruler of Tipu Sultan? Srirangapatnam. In a subsidiary alliance system was imposed on Awadh by the British, 1801. Dash lasting. Before the partition of Bengal in 1905, Bengal was the biggest province of British India. It consists of parts of which of the following states? Bihar and Odisha. In the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwestern and eastern areas of the country, 1940. In Dash, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated, 1927. The Pitt's India Act of distinguished between the commercial and political functions of British East Indian Company, 1784. When was Alluri Sita Ramaraju arrested, ending a 2-year armed tribal struggle, May 1924. The Gandhiji aged Dash arrived in India 1915 from South Africa, 46. On learning about the Jallianwala Bagh massacre, expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood, Rabindranath Tagore. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు బుక్లో నోట్ చేసుకొని ఒక అనాలైజెస్కి రండి. సో అంటే ఏ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుండు, ఎక్కడి నుంచి అడుగుతుండు, ఏం అడిగిండు, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్లో ఏం అడగచ్చు. సో మీకు ఒక గ్రిప్ అనేది వస్తుంది, ఏ టాపిక్ చదవాలి, అంటే ఎలా చదవాలి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇది కరెక్ట్గా నోట్ చేసుకొని ఇవి ఒక క్వశ్చన్స్ ఒక 3 to 4 టైమ్స్ చదివి ఒక అండర్స్టాండింగ్ రండి. సో అర్థమవుతుంది మీకే ఏ టాపిక్ నుంచి వస్తున్నాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఎట్లా వస్తున్నాయి, ఎలా ఫామ్ చేస్తుండే క్వశ్చన్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ.